Hello there, everyone. My name is Vasant. I'm an English teacher. And if you're watching my videos for the first time, welcome to my channel. And if you've been watching my videos for a while, welcome back to my channel. So, without further delay, let's jump into the lesson. Okay, give me a second to make myself smaller so that you can see the screen. All right. So, let's go to the page. I'm going to teach you English kind of in a different way today by using an article. You guys like it? Okay. If you really find it interesting, let me know in the comment later, okay? Okay, let's get started. This article that I selected from BBC News when I was reading a piece of news on BBC. This really captured my imagination. Because I noticed there were so many informal phrases which they had used in the article. Informal phrases because we need a lot of informal phrases when we speak English, right? So when I noticed them, when I saw them, like I couldn't even remember that, okay, I have studied these phrases in the past, but after a long time, I started seeing them, right? So then I thought of teaching these phrases to you. I know that you guys may find it very interesting. Okay, let's get started. Okay, this is what I came across first. Like, here's what you need to know. Wow, it's a beautiful one. That's why I wanted to call it as well. Here's what. මොකද මේක මොකද්ද කියන එකද මේ තේරුම. He is what කියන්නේ. නෑ මේක තේරුම තමයි මේක තමයි කියන එක. කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් this is what. This is what නැත්නම් he is what කියන්නේ මේක තමයි කියන එක. Okay, this is what I want to tell you. මේක තමයි මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ. This is what I want to hear from you. මේක තමයි මට ඔයාගෙන් අහන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවේ this is what is too direct, but when you're presenting something, එතන ඇත්තටම article එකක් present කරන්නේ. ඉතින් article එකක් present කරනෝනේ here is what කියන එක පොඩ්ඩක් indirect, මේක direct හරිද? You said this is what කියන එක පොඩ්ඩක් direct language එකක්. Sometimes people may find this very annoying when you say this is what I want to hear from you. Direct, of course, if there are some occasions you have to direct, right? And if I'm direct and our stuff here, then you can use it. Yeah, well, people like Katagaran has a lot we have it to direct with people, right? So in order to communicate our idea, that's it, because if you're on one direction, okay, in that situation, you can do it. Okay, take a look at this one. You need the verb, right? This is the main verb, need. It always takes the preposition to an infinitive. It always takes an infinitive. So, for example, you need to know. You need to do. You need to go. And even out of the need to. I need to understand. But never ever say like I need understanding. I need to knowing. You can't use the verb need in that way because it doesn't take gerund. Gerundnya පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ලියනවාරම infinitive එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, let's go to the other sentence. Okay, take a look at this one. As you might have already heard, wow, it's a great language. The writer has used a great choice of language. Donald Trump has pulled off a historic political comeback. There are two clauses. Clauses dependent clause independent clause. Let's talk about as. Firstly, let's talk about as. So here we have used the conjunction as. As a conjunction එකක් විදිහට තමයි use කරලා දෙනවා. conjunction ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන conjunction එකක් විදිහට මේක තේරුම ගත්තොත් එහෙම
මේක නිසා කියන තේරුමක් වෙයි ගන්න පුළුවන්. අහලා තියෙනවා වගේ, නිසා, වගේ කියන තේරුමකට ගන්න පුළුවන්. අපි ගමු මේකේ තේරුමක් විතර ගත්තොත් මේක ඇත්තටම as you might have already heard. ඔයා දැනටමත් අහලා තියෙනවා වගේ. කියන්නේ මේ ඒක හරියටම ඩිරෙක්ට් නෙමෙයි මේ ලැන්ග්වේජ් එක හරි less direct විදියට. ඒක තමයි might have කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. might have. might have කියන එක වලට ඇහෙවි ස්පීකින් කරන කට්ටිය යූස් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් might have කියලා. ඒ නැත්නම් මේක ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට තව ෂෝට් කරලා ඇහෙන්න පුළුවන් might කියලා. තේරුණාද? සාමාන්‍යයෙන් මම කියනකොට ඔයාලට ඇහෙන්නේ you might have already heard. මම ඒක කියවෙනවා ස්පීකින් වලදී අපි might have කියන එක පොඩක් දිග වැඩි කියලා මේක පොඩ්ඩක් might have කියලා. මේවා හරි less direct language. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම කියන්නේ අවා හිතන්න මේක අයින් කරා කියලා. As you already heard. heard කියලා කියන්නේ hear එකේ past එක. hear කියන ක්‍රියාපදේ අතීතයෙන් heard. sorry. hear කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතය තමයි heard. ඉතින් heard කියලා කියන්නේ අහනවා, hear කියන්නේ අහනවා, අහලා කියන එකට. already කියන්නේ දැනටමත් like at this moment for I mean by now දැනට කියන එක. as you might have already heard ඔයා දැනටමත් අහලා තියෙනවා වගේ. මේ අපි මම කලින් කිව්වා might have fine කරොත් එහෙම as you already heard ඔයා දැනටමත් අහලා තියෙනවා වගේ. මේකේ අර might have කියන්නේ ඔයා දැනටමත් සමහර විට අහලා තියෙනවා වගේ. සමහර විට කියන තේරුමක් වගේ එනවා. ඒ හරි to direct නෑ less direct විදිහට තමයි කියන්නේ. සමහරට අහලත් ඇති සමහරට අහලත් නැතුව ඇති. මොන වගේ phrases ටිකක් කියන්නම්. ඔයා කිව්වොත් එහෙම she went to the party. මේක කෙලින්ම you say that she went to the party. This is 100% true, right? මේක 100%ම ඇත්ත. But if you say that she might have gone to the party, මේක it's not 100% sure. You're not සමහර විට යන්න ඇති කියන එක. තේරුණාද? එතකොට 100%ක්ම ෂුවර් නැත්තම් යමක් වා කියනකොට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක. උදාහරණයක් විදිහට she did it. ඔයා කියන මේ she did it කියලා. This is 100%, right? She did it. But if you say she might have done it, මේක it's less direct. මේක direct අතියාවය සමහර විට කරන්න ඇති. You don't know exactly ඔයා හරියට කරන්න බැහැ. Or when you want to be less direct and when you are uncertain about something, use this structure. Uncertain වෙලාවට use කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් might have එක third verb එක use කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ go, went, gone නේ. එහෙමනේ ක්‍රියාපදෙන්නේ. Present past participle do, did, done. Maybe, right? Okay, I think that you got that, right? So let's go back to the phrase. So as you might have already heard, ඔයා දැනටමත් අහලා තියෙන සමහරව දැනටමත් අහලා තියෙනවා වගේ Donald Trump has pulled off a historic political comeback. Pulled off. This one is a beautiful one. Here I have this present perfect. And you have learned present perfect, right? So you should learn present perfect if you haven't learned it. But here I'm going to teach you the word pull off. If you pull off something, what do I mean by pull off? If you pull off an achievement, especially, you achieve something difficult, you know? කියන්නේ ඇත්තටම මේ pulled off කියන එකේ තේරුම තමයි අමාරු දෙයක් ළඟා කරගන්නවා කියන එක. ඔයාලා මේ අමාරු historic political comeback. ඓතිහාසික දේශපාලනික නැවත පැමිණීමක් ලබාගෙන තියෙනවා. අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි pulled off කියලා කියන්නේ. And උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා for example in real life situation you could say I think there's a mistake, that's why. You might have done it or you did done, right? So pull off කියන එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. For example, I was able to
pull off that business. Akut, I was able to pull off that business. මට ඒ බිස්නස් එක කොහොමහරි ගන්න පුළුවන් වුණා කියන එක. කියන්නේ කොහොමහරි මගේ අත්පත් කරලා තමයි සාර්ථක වෙන්න බෑ. මේක මෙහෙම මේකෙන් කියවෙන සාමාන්‍ය I succeeded in that business. කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. I succeeded in that business. කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. Okay, let's go to the other one. This one is very interesting. Okay, while the resource is in the bag. Okay, in the bag. This one is really interesting. While I'm not going to talk about while. This is a conjunction that we have used to connect two clauses. I'm going to talk about bag. Something is in the bag. What do I really mean by this? මොකක්ද මොනවා හරි බෑග් එකක තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක අපි literally නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ if something is in the bag, you know that you will get it definitely, right? අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා කියන එක දන්නවා. The result is in the bag. ඒ කියන්නේ result එක අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක්ම සාර්ථකයි කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. කියන්නේ for example, so why you stressed? කියන යාළුවෝ why are you stressed? Why are you stressed? Your job is already in the bag. Why? Because the manager is your uncle. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අයියෝ ස්ට්‍රෙස් එකකින් ඉන්නේ. ඔයාලා ජොබ් එක අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙනවා. මොකද මැනේජර් වගේ අන්කල් නේ. So the job is in the bag, right? අනිවාර්යෙන්ම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලා use කරන්න පුළුවන් in the bag කියන එක. මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම sure නම් 100%. I know that my quicker is in the bag. අන්න ජයග්‍රහණය අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙනවා කියලා මම දන්නවා. If you're quite not quite, if you're 100% sure about something, you can say it's in the bag. There's still a lot going on. Take a look at this one. Still. Alright, when you use the word still, always use this word still right after B verb. Something am is sound and pattern I still going. I am still trying to understand it. I still am trying to understand it. I am still. We are still. You are still. They are still. B verb say comes still. You use it right after the B verb. Anyway, going on. So what's going on? Going on means happening. It's a beautiful one. Go on. Means to happen. මොනවද සිද්ධ වෙනවා? මොනවද සිද්ධ වෙනවා අපි කියනවා going on කියලා. So take a look at this one. This is a beautiful phrase. Going on. If somebody asks you what's going on here, that means what's happening here. According to this sentence, there's still a lot going on. මොනවද ඒවා සිද්ධ වෙනවා? Again, I have used a coordinated conjunction here. If you have learned coordinated conjunctions, we normally use coordinated conjunctions to connect clauses, phrases, and words. Clause connect the fallout. This one is a beautiful word, fallout. What do I really mean by fallout? Fallout, according to this context, that means that the problems. Like, for example, unpleasant results of an event. මොනහරි ක්‍රියාවක of an action. මොනහරි ක්‍රියාවක හරි මොනහරි සිද්ධියක හරි අප්‍රසන්න දේවල් වලට අපි කියන්නේ fallout කියන. The fallout will last for weeks. So take a look at this one. This one is even better, right? Last. So basically fallout කියලා කියන්නේ අපි problems වලට, ප්‍රශ්න වලට නැත්නම් consequence වලට ප්‍රශ්න කියලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. fallout එකක් කියන්නේ. Okay, before I go to last, I want to teach you something. In casual speaking, you might hear people say, I had a fallout with my brother this morning. I had a
Oh gosh. I had a fallout with my brother this morning. Making අදහස් කරන්නේ I had a fight. It could be serious disagreement. මෙතන පොඩ්ඩක් කියන්නේ පොඩි නිකන් බහින් බස්සීමක්. A serious disagreement. කියලා වඩ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මොනවා හරි ෆයිට් එකක් හරි මේ සහෝදරයත් එක්ක පොඩි මොනවා හරි කතා බහක් වුණා නම් මොනවා හරි දැක්වම ඒ වෙලාවට වට කියනවා I had a fight. I had a fallout with my brother this morning. I had a fallout with my manager this morning. ආද පොඩක් බොසත් එක්ක ගොඩ අරගත්තා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ගන්න පුළුවන් වර්ඩ් එකක් තමයි fallout කියන එක. මෙතන නම් හැබැයි යූස් කරලා තියෙන problems කියන එකට පොඩක් අරගෙන unpleasant results කියන තමයි කතා කරන්නේ. Okay, let's go to the word last. මොකද මේ last කියලා කියන්නේ අපි දන්නේ last day, the last exam. ඒ විදිහට කියනවා the final exam is the collocation of course. The last day, last week, last month ඒක collocate වෙනවා. ඒවත් එක්ක අපි ගත්තොත් ඒවා කියන අවසාන කියන හැබැයි මෙතන last කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රියාපදයක් විදිහට then it means continue. So when you want to say that something will last, you know, like the fallout will last for weeks. අපි ගණනාවක් දිගටම සිද්ධ වෙයි. පවතින කියන එක තමයි මෙතන තේරුම. Okay, here's what you learn this one. මෙන්න මේක තමයි you missed overnight. Overnight කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Overnight means during the night. ඒ නැත්නම් between the period between night and morning. That's the period between evening and morning, right? දවල් සහ හවස සහ උදේ කාලය අතරට අපි කියනවා overnight කියලා. So let me use overnight in a sentence. How do we use? You will never learn English overnight. එතන නම් එක රැයකින් කවදාවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. You have to continue learning English for some time. අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Okay. Let's go to the other paragraph, okay? Here, control of the House representatives. House representatives කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අතොත් US වල and this is mainly about the US election. US වල සාමාන්‍ය පළාත් නියෝජනය district නියෝජන කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. යාළුවා තමයි House representative කියලා කියන්නේ. Still up for grabs. එන්නේ මේක තමයි මට උගන්වන්න ඕනේ. Still up for grabs. If something is still up for grabs, what do I mean by that? It means basically it's still available. Available. If something is still up for grabs, still available, you know? Again, why just go to shop, right? So you see that they have mentioned a discount on the shirt. Then you can ask that, is it still up for grabs? Not available. Is this price is still up for grabs? Not available to you. Up for grabs කියලා කියන්නේ undecided වගේ. තාමත් තීරණය කරලා නැහැ කියන එක වගේ. Undecided කියන තේරුම මොනවද? තියෙන විතර ඒ article එකට අනුව. Okay. Again, the but is a coordinator conjunctions. We use it to connect two clauses. Clauses they are connect කරන තමයි කරන්නේ. The result is currently leaning towards the Republicans. This one is a beautiful one. Lean towards. If something is lean towards someone, ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තට තමයි බරගතිය වැඩි. So she always leans towards you, right? එයා හැම වෙලාවෙම වාගේ පැත්තට තමයි බර. She always supports you කියන එක වගේ. මෙතන නිකන් currently is leaning towards the Republicans. ඒ කියන්නේ Republicans ලාට තමයි දිනන්න තියෙන chance එක වැඩි. The competition, the game is leaning towards Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාව තමයි දිනන්න තියෙන කඩ වැඩි.
ශ්‍රී ලංකාව දිනන තියෙන කඩ බර වැඩි. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් අපි ගන්න පුළුවන්. Okay. Currently කියන්නේ at present, you know that. And according to කියන්නේ අනුව කියන එක. According to me, according to you, according to us, අපිට අනුව, එයාට අනුව. We are සාමාන්‍ය familiar phrase එකක්. Anybody should know that. Okay, let's go the other one. The Republicans refers to members of the Republican Party. If you don't know that, who are the Republicans? Are the Republicans here? Again, members of the Republican Party. Republican Party එකක් තියෙනවා US වල එකෙන් සාමාන්‍ය කියන්න. Okay. The party has already taken control of the Senate. Taken control. If you take control of something, what do I mean by that? පාලනය නතු කරගන්නවා මොනවා හරි. I trying to take control of this business. ඔයාගේ business එකේ පාලනය ඔයාගේ අතට ගන්න දාගන්න. Are you trying to take control of me? Well, මාව පාලනයට ගන්න දාගන්න. Are you trying to take control of me? Are you trying to take control of me? Are you trying to take control of me? And gosh. So, are you trying to take control of me? Okay? Are you trying to take control of me? මාව වගේ පාලනයට ගන්න දාගන්න. සෙනට් කියන්නේ සෙනට් සභාවට වගේ දෙයක්. අපි අර ලංකාවේ තියෙනවා නේද? සෙනට්. පාර්ලිමේන්තු එකේ සෙනට් සභාවට නේද සෙනට් කියලා කියන්නේ. The Senate නෙමෙයි Senate. A group of elected officials who help create laws. නීති සම්පාදනය කරන කට්ටිය. Senate කියලා කියනවා. Okay. Trump will start picking his cabinet in the days and weeks ahead. Here, pick. Take a look at this one. Pick. If you pick something, that means you choose it. So that basically means you choose it. Pick something. Can you pick the right one? Somebody say, can you pick the right one? That means that can you choose the right one? So Trump will start picking his cabinet. So this is a great word, start. And start is a special word in English because it could take either the gerund or the infinitive. Well, gerund gonna pull up, infinitive gonna bring it. Start to pick gonna pull up. Start picking gonna pull up. Is there a difference? When it comes to the meaning, there's no difference, but start to pick is very formal. I would say this one is formal and start picking is informal. That's why I told you, right? So in this article, throughout this article, they have this lot of informal language. What apply informal language? They're particular. What again? Can you start doing that? Can you start to do that? Can you start doing that? Start doing that? Or can you start to do that? So both are possible, okay? But one is formal, the other one is informal. Okay, let's go to the other one. Like, we are still waiting for the final results and projections. Projections can be predictions all. Take a look at this one, wait for. Always say wait for someone. Let's use the short form. Someone or something. Like, I wait you කියන්න එපා. I will wait for you. Yeah. Don't say I will wait. What කියන්න එපා. I'm waiting
this කියන්න එපා. I'm waiting. This කියන්න එපා. Say I'm waiting for this. It always takes the preposition for. Yeah, that's how we use it. Still waiting for තාමත් බලාගෙන final results වලින් projections from some states. සමහර පළාත් වලින් ප්‍රතිඵල it looks like. මේ ලස්සන phrase එකක් it looks like. It looks like you know it. මේක එහෙම කිව්වොත් එහෙනම් ඔන්න then. ඒ විදිහට ඔයක දන්නවා. It looks like you don't like it. ඒ විදිහට ඔයක කැමති නෑ. It looks like you don't want to think about it. Or that's how it means. So in this case, but it looks like Triumph could sweep the 7 biggest prizes that were up for grabs at this election. තාමත් ඒ කියන්නේ තීරණයක් නැති තාමත් available තියෙන states 7ම. එතන මේ 7 biggest prizes කියලා කියන්නේ states 7ක් තියෙනවා US වල. ඒ 7ම sweep කරලා ගන්න පුළුවන්. අතු ගාලා දාන්න පුළුවන්. يعني ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. sweep කියන එක නිකන් මෙතන තේරුම එක win වගේ. So like for example, President Honorable Kumar Dissanayake will sweep all the districts this time. You believe? President Honorable Kumar Dissanayake will sweep all will sweep all districts this time in the general election, right? So you can say that. Districts to go. Let's hope so. I don't know that. Yeah. Somebody says that. Okay, I don't know about it. Anyway, and I just thought of that idea. That's why I told him. Anyway, Joe Biden is going to speak in public for the first time since Trump won. Joe Biden is going to speak in public. Joe Biden කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රසිද්ධිය පළවෙනි වතාවට the President Trump won කරාට පස්සේ. And earlier, Vice President Kamala Harris gave an emotional concession speech. What is your emotional concession speech? මොකද emotional concession එකක් කියලා කියන්නේ? Again, when you accept defeat, and when you accept defeat, you tell it others, right? So it's like emotional concession speech. සමහරවිට පරාජය පිළිගන්නවා. You're gonna give a concession speech කියලා කියන්නේ. So urging the crowd not to give up, fight for democracy. If you urge someone, basically you strongly encourage someone, right? So your parents urge you to study well. That's why we call urging. Urging can be used in the negative connotation. Of course, negative is turn up. Alright, stay with us as we bring you the latest. That means to keep watching for the latest updates. So I think that's it we have in the article. Okay, let's go back to the beginning and we'll review it once quickly. Oh, I think we carry it once. Someone in this is Wakian, his Wakian, make a Tamaki. You're asking the conjunction might have came up someone less directly than Katagarana. She went to the party or the sure that she might have gone to the party. She might have done it. She did it here directly. She might have done it or sure that. This one is a beautiful word, pull off. If you pull off an achievement, if you pull off something difficult, you achieve it, definitely achieve something difficult. So I
was able to pull off that business, that means like I succeeded in that business. So why the results is in the back? This one is a beautiful one, right? So fallout, mm, like for example, like your job is in the back and you want to hum it. Fallout කියන එක අපි ගන්න පුළුවන් problems කියන serious disagreement එකකට ගන්න පුළුවන්. I had a fallout with my brother this morning. And the meeting will last for 5 minutes. Meeting එක විනාඩි 5ක් විතර තියෙයි. last කියන එක අපිට ක්‍රියාපදයක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම go on, of course we can use it as a phrase of work, like still of course graphs like still available.